Hi students, John here. Chapter 1 Application of Matrices and Determinants. Example 1.28. The upward speed v of t of a rocket at time t is approximated by v of t is equal to at squared plus bt plus c. T lies between 0 to 100 where a, b, c are constants. It has been found that the speed at times t is equal to 3, t is equal to 6 and t is equal to 9 seconds are respectively 64, 133 and 208 miles per second respectively. So find the speed at time t is equal to 15 seconds. So use Gauss elimination method. ஸோ ஒரு ராக்கெட்டின் மேல் நோக்கிய வேகம் t நேரத்தில் தோராயமாக v of t is equal to at ஸ்கொயர் plus bt plus c என்றவாறு உள்ளது. இங்கு t lies between 0 to 100 மற்றும் a, b, c என்பன மாறிலிகள். ராக்கெட்டின் வேகம் t is equal to 3, t is equal to 6 மற்றும் t is equal to 9 வினாடிகளின் முறையே 64, 133 மற்றும் 208 மைல்கள் பெர் வினாடி எனில் t is equal to 15 வினாடியில் அதன் வேகத்தை காண்க. காசியன் நீக்கல் முறையில் தீர்க்க. Okay, first I'm going to take the speed v of t is equal to at square plus bt plus c. So t lies between 0 to 100. So first அதை நம்ம choose பண்ணிக்கலாம். Then t is equal to 3 இருக்கும்போது so 64 we get 64. t is equal to 6 இருக்கும்போது we get 133. t is equal to 9 இருக்கும்போது we get 208. So I'm going to write here. So v of t is equal to at square plus bt plus c. So t lies between 0 to 100. So consider as equation number A. Next I'm going to take v of 3 is equal to 64. v of 6 is equal to 133. v of 9 is equal to 208. So here I'm going to substitute in equation number A. So here I'm going to substitute here. So t is equal to 3. Equation number A la substitute பண்ணுவோம். So we get A of 3 power square plus B into 3 plus C is equal to 64. So 3 squared becomes 9. 9A plus 3B plus C is equal to 64. Then t is equal to 6 in A la substitute பண்ணிக்குவோம். So A 6 power square plus b times of t can be written as 6 plus c is equal to 133. Here 6 squared becomes 36. Therefore 36a plus 6b plus c is equal to 133. Then t is equal to 9 சொல்லிட்டு v of t la substitute பண்ணுவோம் in equation number A la. So a times of 9 square plus b times of t க்கு பதிலா 9 கொடுத்துக்குவோம் is equal plus c is equal to 208. So here 9 square becomes 81. So 81a plus 9b plus c which is equal to 208. Consider equation number 1, 2, 3. Here I am going to rewrite the equations. 9a plus 3b plus c is equal to 64. Then second equation becomes 36a plus 6b plus c is equal to 133. Then 81a plus 9b plus c is equal to 208. So this equation can be written as in the form of matrix. So first coefficient of A becomes 9, 36, 81. Then coefficient of B becomes 3, 6, 9. Coefficient of C becomes 1, 1, 1. Then ABC matrix. A, B, C. Then which is equal to constant matrix. 64, then 133, then 208.
Here I'm going to give the name for A X matrix, then B matrix. So now I'm going to write in the form of augmented matrix. விரிவுபடுத்தப்பட்ட அணியாக நம்ம வந்து எழுத போறோம். ஸோ அதுலேருந்து நம்ம ரோ எக்லான் ஃபார்முக்கு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். Therefore the augmented matrix AB is equal to 9 3 1 36 6 1 then 81 9 1 then constant matrix becomes 64 133 then 208. So here I'm going to apply the elementary row transformation. We get row echelon form. So condition for row echelon form becomes, so step 1 step 2 step 3 follow பண்றோம். So step 1 வந்து first element வந்து does not equal to 0. so இங்க 9 இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து நம்ம பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை. 0 இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து ரோஸ் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஓவர். தென் ஐ எம் கோயிங் டு ஃபாலோ தி செகண்ட் ஸ்டெப். செகண்ட் ரோவில் ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட்டும் தேர்ட் ரோவில் ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட்டையும் 0 ஆக்கிறதுக்கான ப்ராசஸ். ஸோ ரோ 2ஐயும் ரோ 3ஐயும் ரோ 1ஓட மட்டும்தான் நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணுறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரோவை அப்படியே நோட் பண்ணிக்கலாம், விச் இஸ் ஈக்குவலன்ட் டு ஹியர் 9 3 1 64. So here row 2 can be written as, so row 2ஐயும் row 1ஐயும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா, so 9 4s are 36 வருது. ஸோ அப்போ row 1 நம்ம வந்து ஈஸியாக 4ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஸோ here I'm going to write the condition R2 minus 4 times of row 1. So row 2 becomes 36 then 6 1 133. ஸோ row 1 வந்து 4ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிக்குவோம். So 9 4s are 36, then 3 4s are 12, then 1 4s are 4, then 64 into 4 becomes 256. Here I'm going to apply minus. So 36 minus 36 becomes 0, 6 minus 12 becomes minus 6, 1 minus 4 becomes minus 3, 133 minus 256 becomes minus 123. So I'm going to apply this value here, 0 minus 6 minus 3 minus 123. So next I am going to apply R3 condition. So R3 becomes, இப்போ ரோ 3ஐயும் ரோ 1ஐயும் கம்பேர் பண்ணோம். ஏன்னா கண்டிஷன் ரோ 3 அண்ட் ரோ 1ஓட மட்டும்தான் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணுறோம். ஸோ ரோ 3 ரோ 1. ஸோ ரோ 1 மல்டிபிள் பை 9னா we get easily get 81. So R3 minus 9 times of R1. So therefore I'm going to write R3. R3 becomes 81 9 1 208. Then 9 times of R1 becomes, so row 1 multiplied by 9, 9 9s are 81, then 3 9s are 27, 1 9s are 9, 64 into 9 becomes 576. So here I'm going to apply minus here, 81 minus 81 becomes 0, here 9 minus 27 becomes minus 18. Minus 18, then 1 minus 9 becomes minus 8, then 208 minus 576 becomes minus 368. So now I'm going to apply this value here, 0 minus 18 minus 8 minus 368. So now I'm going to minimize third rowல second column becomes 0வா மாற்ற போகிறோம். ஸோ அப்படி மாற்றுறதுனால இதை ரோ 2ஓட கம்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். ரோ 3 tends to ரோ 3 plus or minus we give, then ரோ 2ஓட கம்பேர் பண்ண போகிறோம். ஸோ அப்போ ரோ 2 becomes minus 6. here multiple by 3 கொடுத்தோம் அப்படின்னா easily we get 18. so in between minus கொடுத்தோம்னா minus minus positive, here negative value, here positive value, then it becomes 0. so next step, so here first rowவும் 2 rowவும் second rowவும் அப்படியே நம்ம கொடுத்துடலாம். so which is equivalent to, first row becomes 9 3 1 64, then second row becomes 0 minus 6 minus 3 minus 123,
So இப்போ third row மட்டும் change பண்ணுறோம். So third row becomes, so R3 minus கொடுத்தோம்னா minus minus positive. So minus of 3 times of row 2 கொடுத்துக்கலாம். So row 3 அப்படியே entry கொடுத்துருவோம். 0 minus 18 minus 8 minus 368. So இப்போ row 2 3 ஆல multiply பண்ணிக்கும். So 3 times of row 2 becomes, row 2 3 ஆல multiply பண்ணா 0, then minus 18, then 3 3s are 9, so minus 9 here, minus 123 multiple by 3 na we get 369. So now I'm going to introduce the symbol in between minus, so I'm going to give minus here, plus, then here 0, here minus 18 plus 18 becomes 0, so minus 8 plus 9 becomes plus 1, here 369 minus 368 becomes here also plus 1. So I'm going to enter this value here, 0 0 1 1. Now it's form a rectangular formation, so that is a row echelon form. Therefore augmented matrix A bar B becomes row echelon form. So in this step order விட்டுட்டாலும் okay, no problem. Then second stepல common divisible or multiple something use பண்ணாலும் okay. So augmented matrix A bar B becomes, which is equivalent to, so first row 9 3 1, here 64. So second row becomes 0. So row 3 வந்து minus இருக்கு, so அதனால row 3 tends to row 3 divisible by minus 1 கொடுத்தோம்னா here 6 plus 3 1 2 3. So 3 ஆல் divide பண்ணலாம். So further next step போகும்போது நம்ம minimize பண்ணிக்கலாம். 0 0 1 1 is a row echelon formation. நம்மளுக்கு பட் ஆனால் இதுவே நம்மளுக்கு enough தான் இந்த ஸ்டெப்ஸே. So the given augmented matrix வந்து easily we get row echelon form. So next I'm going to apply this matrix can be changed into equation. So first row can be written as in the form of first equation. So here 9a plus 3b plus c is equal to 64. Then second considers first equation here. Then I'm going to consider second equation 6b plus 3c, which is equal to 123. Then third one becomes c is equal to 1. So here we get directly c is equal to 1. So c is equal to 1 in equation number 2 la substitute பண்ணிக்கலாம். So 6 times of b plus 3 times of c becomes 1, which is equal to 123. Here 6b plus 3, which is equal to 123. So 6b is equal to 123 minus 3. So 6b is equal to 120. So we need b. So 120 by 6. Therefore b is equal to 20. So now b is equal to 20. Then c oda value becomes 1 அப்படின்ட்டு equation number 1 ல நம்ம substitute பண்ணுவோம். So 1 becomes 9 times of a plus 3 times of b becomes 20 plus c becomes 1, which is equal to 64. So here 9a plus 3 times of 20 becomes 60 plus 1 is equal to 64. Here 9a plus 60 plus 1 becomes 61, which is equal to 64. So 9a, which is equal to 64 minus 61. So 9a is equal to 64 minus 61 becomes 3. So a is equal to 3 by 9. So a becomes 1 3s are 3, then 3 3s are 9. So a is equal to 1 by 3. Therefore a is equal to 1 by 3, then b is equal to 20, then c is equal to 1. So now given equation v of t is equal to at square plus bt plus c இந்த equation நம்ம apply பண்ணுவோம். So v of t, which is equal to a becomes 1 by 3 of t square plus b becomes 20 of t
plus c becomes 1. So this is the required equation. Then t is equal to 15 seconds. T is equal to 15 seconds. So find v of t. So v of 15 becomes, which is equal to 1 by 3 of, so 15 whole square plus 20 of 15 plus 1. So here 1 by 3 of 15 whole square becomes 225 plus 20 into 15 becomes 300 plus 1. So here I am going to eliminate. So 1 3s are 3. 1 3s are 3. Here we get 75 3s are 225. So here 75 plus 300 plus 1. So finally we get the answer 376. B of 15 becomes 376.